Oke, jadi sekarang kita tuh lagi perjalanan dan kali ini gue ditemenin sama teman gue. Jadi harusnya gue nge-show off barang-barang sama tempat-tempat lebih gampang di pameran ini. Nah, masalahannya karena gue di hari Minggu ada kewajiban tertentu, gue telat, telat banget. Ini kayak udah jam 4 ini, gitu loh. Nah, gua nggak ada barang untuk kasih tunjuk. Idealnya sih sebenarnya beli yang itu loh, apa sih yang biasa mainan kasih tunjuk, apa sih yang kayak stick nunjuk gitu, tek gitu nunjuk ya. Jadi gua pakai ini ya, jadi ntar gue kasih lihat, wah tutut gitu, tutut gitu, daripada kan gue pakai butterfly knife gue kan ada di tas sih, ntar lagi palingan gue keluarin. Tapi paling kayak gitu aja sih. Sekarang kita lagi perjalanan, udah sampai di daerah istana, depan ada Monas. Udah gitu doang sih. Ini mau jalan. Kita nggak lama lagi sampai ke Tanah Abang. Jadi ya perjalanan aja dulu lah, I guess. Enak sekarang kalau bisa punya kameramen. Ini bebek gua nih satu nih. Setiap kali kerja selalu sama dia. Jaga. Ih, ngomong-ngomong dia, songong. Ini lucu ini. Gede banget ya. Masalah di sini tuh udah macet banget tiap hari. Tiap hari ini macet banget. Sampai orang-orang banyak banget yang lawan arah. Sekarang dibikin kayak gini, kan goblok. Oke, ini udah deket banget, tinggal belokan sini. Lurus dikit udah sampai di hotelnya. Oh, gue lupa hotelnya namanya apa. Hotel apa sih? Ashley. Hotel Ashley ya, sudah dekat sekali ini. Sayangnya jalannya ya banyak banget konstruksi ya. Kadang ngeselin terus terang. Tapi mau diapain? Oh shit, ini orang kenapa berhenti? Ya udah gitu aja lah. Jadi ini baru sampai, terang banget lampunya, oh my god mata gue. Oke, jadi kita udah sampai, tinggal kita turun aja dan ke acaranya tersebut, papi. Indahnya pemandangan gitu ya. Jadi gue tadi ketinggalan ini, apa sih? Tanda masuk lah bisa dibilang ya. Katanya ada undian seingat gue, jadi makanya gue ambil lagi. Nah, pertama di sini kita bisa lihat ada Rexus dan Daksa di sini ya. Di dalamnya. I guess lumayan sepi ya kali ini. Nah, di sini tuh Steel Arus. Oh, Steel series sama Dyn Audio. Sebenarnya gue telat, di sini ada kayak seperti voice talk dan segala gitu ya. Ada telat gue sepertinya. Ada undian juga. Ntar gue coba tanya lah gimana, ada undian gimana. Nah, inilah toko tercinta bagi banyak orang, I guess. CSI Zone. Ntar gue paling kesini lagi. Gue sekarang mau ke itu dulu, bagian situ. Nah, ini Verus. Lah Verus ada tempat sendiri juga. Bisa mereka mainan speaker. Nah, ini BTM. Ada temen gue, Darren di sini, sama Edifier di bagian kiri. Nah, sama Edifier di bagian kiri. Oke, lanjut. Nah, ini Vio. Gue masih pakai Vio Q11 untuk sebagai hampir daily. Jadi bisa gue bilang lumayan tahan lama, cuman ada masalah QC. Gue ntar palingan bikin reviewnya, masih belum. Nah ini, ada juga Pos Sebastian. Halo Ko. Ada telat saya. Back again, yes. Oke, jadi di sini gue sempat nyobain MP145 Pro, di mana yang 145 biasanya udah pernah gue review dan gue cukup suka. Nah ini upgrade ya gue cukup suka, dan gue dengar launchingnya kira-kira 2 bulan lagi gitu ya. Nah permasalahannya kayak gini sama Hidis, mereka tuh belum ada distributor resmi di Indonesia. Tapi kemarin gue sempat ngomong juga sama mereka, di mana mereka tuh lagi
menyiapkan distributor di Indonesia gitu ya. Oke, gue sempat ke ini juga, boot Hi-Fi Man sama Topping, gue nggak ngerekam. Tapi Hi-Fi Man yang edition XV, gue bisa bilang cukup suka. Permasalahannya gini, ini harganya 3 juta lebih daripada XS. Dimana setahu gue, XV itu adalah ya kelanjutan dari XS. Dimana ya itu kayak bisa dibilang budgetnya dari Hi-Fi Man, cuman kayak cok, buat gua upgrade 3 juta itu sedikit terlalu besar buat dari XS ke XV. Walaupun memang bisa gue bilang suaranya lebih enak, cuy, 3 juta tuh bisa, maksudnya lumayan loh, maksudnya di harga segitu bisa dapetin produk-produk yang lumayan gitu. Buat gua, apalagi kalau misalnya lu ke market second. Ya gitu aja sih bisa gue bilang. Gue juga sempat cobain HE 600 di mana oke, I guess suaranya bisa dibilang. Cuman gue pengen ini lagi sih, pengen ada waktu lagi gue nyobain lebih dalam lagi kalau misalnya Hi-Fi Man, karena bisa gue bilang sekarang tuningan mereka lebih santai. Karena kan dulu kalau misalnya kayak Sundara atau nggak Ananda itu oke, enak, oke, bagus, cuman sedikit terlalu tajam. Dia punya tuningan sedikit terlalu tajam di bagian atasnya, di mana ini Ananda yang baru. Apa sih Ananda yang baru? Bukan Stealth, Ananda, bukan Nano, Ananda Unveiled. Terus habis itu kayak apa namanya yang XV ini, tuningannya tuh lebih mellow sedikit, lebih santuy lah bisa gue bilang ya. Kayak terus terang gue nggak bisa kasih 100% impresi yang mungkin benar di Puppy ini gue rasanya, karena pertama rame gitu ya, jadi gue sendiri merasa kayak ini bener gak gitu suaranya kayak begini. Jadi take it as a grain of salt, oke? Jangan terlalu serius kalau misalnya dengerin gue impresi atau gimana gitu, karena belum tentu benar. Dan ya tes orang juga beda-beda. Gue kan orang yang treble sensitif, kebanyakan orang Indo tuh nggak treble sensitif, mereka justru suka treble yang mantap, yang keras banget treble-nya. Jadi ya mau gimana ya, kayak gitu I guess. Anyways, ini aja buat sebagai reminder aja bahwa kemungkinan besar IEM ataupun headphone gue nggak bisa kasih impresi yang 100% benar. Udah itu aja. Lanjut. Kita masuk aja ke dalam. Lihat di sini. Cok, sumpah enak banget bisa ada kameramen, jadi gue nggak perlu pegang kamera. Oh shit, ya. Jadi lagi rame banget sekarang. Bisa di ini udah jam 4, jam 5-an masih rame banget ya ternyata ya. Kita keliling dulu. Sabar, ini dulu dah. Nih, masa di pintu ini ada apa? Gua nggak kebaca itu apaan. Hah? Ir akustik ya? Ir akustik, oke. Nah ini ada Arsenal. Itu apa itu? Lone Star, ada Nautistic. Terus terang, ini ada beberapa brand yang buat gue cukup baru ya. Karena kan kalau bisa gue kenal, Soft Ears kenal, Ferus kenal, Linsol kan itu perusahaan, Moondrop itu kenal, ID Hi-Fi kenal. Ada beberapa yang baru, bisa bilang cukup baru, sama ada Irfa. Jangan ngomong, oke? Jangan ngomong. Oke, lanjut aja. Nah, di sini bisa dilihat ada Moondrop dan ada beberapa cosplayer, bisa dilihat. Itu kalau misalnya lihat, gue lupa itu cosplayer siapa, tapi itu ada Suisei sepertinya ya. Terus ini ada Ibaso. Ada launching baru kah Ibaso? Ini paling baru. Oh, paling baru ini? Iya. Ini apa ini? Ini D17 Aterix. D17 Aterix. Oke, tadi gue nggak tahu, tapi ini Ibaso D17 Aterix merupakan salah satu flagship, bukan salah satu sih, emang flagship mereka pokoknya, yang dihargai 30 juta. Yang terus terang buat gua itu rada mahal. Masih banyak yang bisa dibeli dengan 30 juta buat gua, tapi mungkin ini unik bagi beberapa orang. Nah, kenapa? Dia tuh dual discrete, DEC M, tapi M-nya itu adalah tube M. Nah, gue sempat dengar beberapa review bahwa ini tuh emang suaranya unik karena dia tube M. Ya, biasa lah. Tube M tuh punya karakteristik sendiri, jadi ya kalau dapat kesempatan silakan kalian cobain sendiri. Gua mungkin kapan-kapan gue bakal cobain, tapi ya masih tidak sekarang. Ya kalau misalnya ada di STC, ntar gue pasti cobain. Pasti ada sih di BTM, ntar gue paling ke BTM lah.
Nah, gue terus terang sedikit ketinggalan sama Moondrop, jadi gue nggak tahu sebenarnya rilis barunya apa aja. Mungkin ada LAN, kali-kali apa ya? Shit, gue aja lupa. Tapi ya, awal-awal yang baru, gue palingan pengen cobain ini, apa namanya? Tuh, kalau misalnya lu lihat itu, ada apa namanya? Apa sih namanya? Space Travel 2 yang mana ya namanya? Space Travel 2 yang planar lah, seinget gue ya. Space Travel yang planar, ntar gue pengen cobain palingan. Terus sekarang gue pengen keliling dulu. Karena kemarin gue sebenarnya sempet keliling, cuman gue kurang banyak kelilingnya. Karena rame. Sekarang juga rame sih. Mencapai gue, rame gitu. Lanjut aja. Nah ini kalau misalnya di kiri ini ada di Hi-Fi. Dia biasa fokusnya ke kabel-kabel kayak adek dan segala. Jadi gue cukup, gue pernah beli kabelnya. Bahkan gue ada kabelnya. Type-C ke Type-C. Itu lumayan bagus buat gue ya, maksud kualitasnya ya gitu. Soft-ears biasa, soft-ears kanan ini. Soft-ears biasa mainan ini, apa namanya, ear tips biasa. Cuman dia sekarang udah mulai ada keluarin IEM seingat gua. Jadi lumayan inilah, mantap. Ini apa ya, brand apa ya ini? Nah ini brandnya gua nggak tahu apaan. Mau nanya Kak, ini brand apa ya Kak? Oh, Zen Affinity itu kalau misalnya mau lihat tuh ya, Zen Affinity. Biasa ngejualnya apa Kak? Ayam aja? Ayam aja? Oh, saya soalnya baru dengar ini, Zen, apa namanya, Zen Affinity. Iya. Oke. Oh, pertama kali masuk event ya? Oh, alah. Oh, tahun ini gitu. Oh, alah. Ini brand lokal kah atau apa? Oh, lokal. Custom kah? Custom gitu ya. Wih, gila bisa cuy. Kak, sedikit interview Kak kalau gitu Kak. Sini deh. Nah, Duduk. Mana. Boleh. Sini kok. Jadi ini apa namanya, brand lokal ini Kak ya? Iya betul. Pertama kali ikut event gitu. Pertama kali ikut event. Ada ide dari mana bikin apa namanya, brand audio lokal? Jadi sejarahnya panjang sebenarnya. Awalnya itu saya bikin di builder lokal. Builder lokal. Cuman 2 tahun belum jadi-jadi. Oh, Akhirnya oke. kayak YOLO bikin sendiri gitu. Oh, oke. Jadi pabriknya di mana ini emang? Ya di Trenggalek, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sementara masih di situ. Ini bikin custom semua sendiri atau gimana ini? Ya, Oh. saya tuning sama perakitan di saya. Mm-mm. Tapi finishing itu saya lempar di itu. Ada builder lokal juga namanya AE Customs Oh, di jadi- Karawang. Nah kalau misalnya saya nanya nih, kan biasa kalau misalnya brand-brand kecil kayak gini kan, yang baru-baru gini, mereka kadang-kadang bisa sediain molding custom, itu kira-kira kakak gimana? Bisa apa? Molding custom buat kuping gitu. Moldingan. Bisa sih, cuman Bisa ya? untuk prosesnya lebih lama ya. Lebih Jadi lama, kayak oh masih bisa juga tapi ya? bisa 1-2 bulan gitu. Oh Karena kan gitu. kita harus koordinasi sama itu yang third party tadi. Oh kisaran harganya kira-kira berapa ini? Maksudnya barang-barang? Ini kita ada 5 seri yang seri. prototype Mas ya. Oh. Cuman ada beberapa yang udah final sih, yang ini sama yang ini. Ada seri M, seri S, seri Z sama seri B. Untuk yang seri M itu dia dijual di 2,5 juta. 2,5 juta. Untuk seri S-nya di 3,5, seri Z-nya itu di 4,5, sama seri B-nya di 6,5. Oh iya, iya. Untuk custom ada tambahan cas antara 700 sampai 1000, kisarannya segituan. Oh. Kalau boleh tanya yang misalnya kisaran 2, berapa tadi? 2,1 ya? 2,5 iya. 2,5. Itu tuningnya kayak apa? Tuningnya ada 2 jenis sih. Oh ada 2 jadi ya? Ya, jadi ada satu itu yang saya peruntukkan buat pro audio, buat monitoring panggung. Jadi dia extend di bass, mid sama treble, tapi nggak nyerang sama sekali gitu. Jadi smooth banget Oh. gitu. Aman banget lah tuningnya. Terus ada satu lagi itu ngikut tuningan yang lagi tren sekarang. Jadi kayak ada New Meta JM1 itu. Meta apa gitu? New Meta JM1 itu ada apa? Tuningan reference yang dari BNK 5128. Ah iya ya. Dasarnya dari HRTF itu. Ya. Nah, itu saya ada target yang dikirim dari listener namanya. Ah. Salah satu yang apa? Terafiliasi dengan yang New Meta tadi. Terus saya ngetuning berdasarkan target itu. Jadi hampir plek-ketiplek sama target tersebut. Seperti itu. BNK apa 5028 ya? Iya.
Ikutin tuningin. Jadi ada apa? Dikirimin dari basis apa itu maksudnya? Basisnya itu dia ada Kan apa ya? saya soalnya biasanya basicnya IF neutral. Iya. Cuma taunya IF neutral doang. Sama mungkin Harman atau segala gitu. Tapi ini maksudnya mereka punya BNK 512 itu? Ya, 512. Nggak, mereka punya gitu. Orang yang ngirimin saya target itu berdasarkan BK 512, Oh. tapi disesuaikan dengan koplernya saya gitu. Oh, oke Jadi oke. targetnya itu seperti ini. Oh, Bisa targetnya dilihat, targetnya itu disesuaikan dengan data squiggling punya saya gitu. ya, jadi kameramen gue sempet ya dia ngatur exposure, terus ya nggak sengaja kepencet matiin rekam. Ini sebenarnya interviewnya masih lumayan panjang, tapi hilang semua. Gimana ya? Baru sadar pas gue udah sampai rumah, pas gue ngecek terus kok ini setengah doang. Oh shit, gitu ya. Ya sudah lah ya, mau diapain ya. Pokoknya ini tuh cukup menarik karena dia berani banget ya ini Zen akustik ya, Zen Affinity ya, goblok gue. Zen Affinity cukup berani. Ini orang kalau nggak salah Subais ingat gue. Subaids ya itulah pokoknya ya. Jadi cukup berani terus terang. Dia bisa bikin brand audio baru dan baru launching di pameran langsung. Udah ada bannernya, udah ada logonya. Sayangnya cuma bisa dipesan lewat WA doang. Dan berhubungan ini dia tuning dan ngelakuin semuanya sendiri. Gue rasa dia punya konstruksi produknya sedikit lama bisa gue bilang. Mungkin ya, gue nggak sempet nanya konstruksinya berapa lama kalau misalnya mau langsung pesan atau apa. Tapi berhubungan dia udah punya produk yang sudah jadi, berarti udah ada molding yang udah selesai dan semuanya udah selesai. Harusnya cukup cepat sih harusnya ya dalam teori ya. Palingan tinggal QC control dan segalanya ya. Gue rasa sih kalau misalnya ini ada PO-nya, cuman gue nggak sempet nanya PO-nya berapa lama. Andai kata mau pesen, berhubungan dia kan harus ya ngurus tuning sendiri, molding sendiri dan segala. Belum di finishingnya ke third party. Third party-nya AE something ya, ntar gue coba mungkin gue cantolin di mana gitu ya. Yes, seperti itu. Anyways, cukup mengesalkan buat gue karena ini kepotong. Ya gitu aja, lanjut aja ya. Jadi gini, kemarin gue kerjanya nge-explore. Lihat ada apa aja di sini, biar gue hari ini nggak gitu kagok lah kalau misalnya gue ada nih si bebek gue, kameramen gitu ya. Jadi gitu aja sih palingan. Kita cobain aja ke Verus ini. Verus inget gue dia custom merek lokal. Ya kan? Lokal kan ini ya? Custom lokal. Jadi gue kemarin tuh sempat ngelirik-lirik Verus. Cuman ntar lah palingan gue cobain. Masih belum soalnya. Mereka tuh ada fokus di headphone juga ya? Biasa. Headphone juga ya. Gue kemarin sempat ngelirik dia punya yang buat HD, Sennheiser punya. Sennheiser AD 600-an, HD semua sama, oke HD yang 600-an semua sama, oke. Gua nggak tahu mau ngomong apa. Jadi lanjut aja. Lanjut dulu, ntar lagi ya. Ini ada Seven Acoustic. Mereka baru launching sepertinya Asteria. Ntar mungkin gue bakal cobain, tapi ntar lagi. Nih gini guys. Gue tuh tipe orang yang nyari tempat kosong. Gue nyari tempat kosong terus habis itu gue bisa dudukin. Kenapa? Karena gue lama. Gue pengen nyobain semua IEM yang ada di mereka bawa gitu. Jadi gue kemarin tuh lama banget, sumpah. Kayak nyobain, kemarin gue Truth Ear udah gue cobain semua, pure segala gitu. Terus pas gym dikit doang, gue cuma sempet cobain Asano. Lo tau gak kenapa? Gue pegang kamera, gue capek cuy. Kayak gue kan cobain Asano, apa sih namanya? Asano TM gitu. Nah itu gue lama itu. Gue berdiri nyobain, terus kayak gue megang kamera, terus nggak bisa gue taruh. Nah untuk sekarang ada kameramen, jadi gue bisa lebih gampang gitu ya. Oke, jadi gue pas pulang dan udah beres-beres semua, gue baru lihat postingan dan ternyata gue baru tahu bahwa Avara dan Verus tuh ngeluarin kolaborasi baru, mengeluarkan binaural in-ear microphone. Dimana gue sebenarnya udah nyari mic jenis kayak gini udah lama gitu loh. Nah, mic gini biasa tuh
yang gue ketemuin ada beberapa, tapi 2 yang cukup apa sih namanya, kelihatan, I guess bisa dibilang, yaitu Roland HC10M dan DPA. Terus terang gue lupa ya, yang DPA itu mic apa namanya, kodenya apa, tapi itu mahal dan itu custom order, lu harus nunggu berapa lama lupa gue, dan nyarinya susah, belinya juga rada susah. Gue suka audio, bukan cuma dengerin aja tapi membuat juga kadang-kadang gitu ya. Gue bahkan ada Zoom H5. Yes, gue tahu yang H5 Studio udah keluar dan itu tertarik gue, cukup menarik ya yang H5 Studio itu. Alasan kenapa gue pilih yang H5 daripada yang lain-lain karena buat gue dia cukup kompak dan maksudnya kebutuhan gue terpenuhi dengan ya H5 I guess bisa dibilang. Sama yang H4 tuh dialnya itu dia bukan dial untuk naik turunin apa sih namanya, naik turunin volume tuh harus di tek males gue. Kalau ini kan bisa langsung ya, ada volume dial jadi cepet gitu. Kalau misal H6 kegedean males gue kalau misal mau dibawa kemana-mana. Sama ini kan juga udah pakai kapsul, jadi ini tuh H5N aja. H5 ini udah pakai ini mic-nya Zoom H6. Alasan kenapa gue pakai yang Zoom mic-nya H6 lebih enak beneran, terus kayak dia bagian mid range-nya lebih terasa kalau misal lu nge-recording sesuatu gitu, jadi kayak lebih enak aja buat gue ya. Zoom yang XYH6 ya mic-nya namanya, daripada XYS5 gitu. Sayangnya rada bangke, kemarin itu teman gue sempet pinjem, bengkok anjing atasnya. Ini rada bengkok mic yang ini atas ini, rada bengkok. Tapi untungnya pas gue dengerin nggak gitu beda jauh, jadi ya sudahlah, mau diapain anjing. Nanya dulu, pada kesel gue tetep. Cuman kayak fine, biarin lah. Gitu ya. Jadi gue tuh sebenarnya lumayan lama nyari binaural mic kayak gini, cuman nggak kesampean. Nah permasalahan kayak gini, gue takut mahal. Oke, gue pengen beli ini. Gue harusnya nanya ke mereka, atau kapan-kapan gue coba nanya ke mereka. Gue mungkin reach out ke DM mereka. Ini tuh gue kalau dijual berapa? Atau nggak gini? Karena gue belum tentu bisa mampu beli. Gimana kalau bisa gue pinjem? Gue pengen coba ngerekam sesuatu, gitu ya. Karena gue tertarik banget. Sumpah gue tertarik banget sama binaural in-ear microphone yang dibuat oleh lokal gitu ya, dibuat di lokal dengan orang-orang dari Verus dan orang dari Avara gitu ya. Tertarik gue terus terang ya, sama Seruni juga ya, seinget gue ya Seruni. Nah ini Harmonix Empire, ini gue juga baru dengar ini perusahaan. Gue kurang kenal ini brandnya, tapi bisa dilihat dari unboxing experience-nya lumayan bagus itu ya. Ada juga art-artnya di situ, ada cosplayernya juga. Ada 2 produk sepertinya ya, sama ada ear tip juga itu sepertinya. Itu ear tip foam kayaknya ya. Ntar palingan gue lihat lagi. Wah shit. Ya palingan gitu aja. Kita lanjut sini. Ini dari Linsol. Linsol ini biasa yang perusahaan distribusi. Seingat gue distributor deh kalau misalnya Linsol ya. Paling gede tuh, Pak. Makan space-nya paling gede tuh. Ya mohon maaf, ini kan distributor. Mereka kayak brand kayak Tokopedia gitu anjir. Oh ada Monarch Mark 4. Ntar gue cobain Monarch Mark 4 ya. Ntar izin cobalah. Zigat, T-Audio, sama Kiwi Ears ya. Biasa sih kalau misalnya inceran orang-orang tuh T-Audio atau enggak Zigat sih. Zigat, shit, gue ketinggalan. Terakhir kali gue lihat ada Zigat Nuo berapa gitu. Sekarang gue nggak tahu ada Zigat berapa gitu. Kita lihat aja ke kanan yang lebih asik dikit. Nah, ini adalah Queen of Audio. Ini juga satu sama Bass Audio, jadi dia harusnya technically ini extend ini ke sini. Harusnya ya extend juga. Nah, terus habis ke bagian sini. Ini yang lebih asik. Jika lu lihat di situ, itu ada Clinical. Clean. Gue sempat kemarin ngomong-ngomong sama Clean,
Dia ada Monolith, ada beberapa project ya. Kita palingan kalau mau izin interview kali ya. Atau mau coba izin interview? Coba ya. Let's try interview. So, Krin is a self-proclaimed, what do you call it? The biggest audio, what do you call it? The biggest audio, Biggest audio, uh, biggest measurement database. yeah, the biggest audio database. So, he made a brand called Clean Ear. Yes. That's all limited. Why? That's all I what? All limited. Oh, no, it's not all limited. We started out with a limited edition run, which was Project Meta. Yes. That was 999 units. We sold out within an hour. That's also because it was our first run. We have no idea that it would be so popular. But of course, thereafter we had the Daybreak, the Clean Ear Daybreak, which is our mass production model. So now you can buy it anywhere, forever, hopefully. And of course, we have the Protocol Max, our newest DAC, which also is a full production run. You can buy it anywhere, you can buy it in Indonesia as well. So, not limited. Not limited, yeah. Lies, you're spreading lies about me. Okay. I tried the meta. I like the metas. I didn't expect to like the metas. It was a limited run, and I think it's quite hard because you need credit card and some shit to get it in Indo, and accounting to tax and some shit. What do you call it? Pajak. I hate pajak. Okay. Okay, so I heard that you have a couple new launchings that you're gonna do besides what do you call it? Reference. Reference is this year, hopefully. Yeah. What do you call it? The Monolith? The Project Monolith. Okay, Yeah. so now that one, you are right. That Yeah. one is going to be a limited launch. So limited It will be launch. the first launch of next year. We are limiting it to also 999 units. So for those of you who have missed out on Project Meta and are disappointed that you can't buy it again, this is your opportunity to buy one of my next projects. So look out for that. Yeah. And from what I heard, the Monolith is made from CNC block brass. 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 It's heavy. It's chunky, but not in size. It's quite small. It's just very heavy. I mean, size is measurable. What do you call it? Size. I mean, yeah, it's a fairly. It's not the biggest shell. Yeah. Let's say compare it to some of the other stuff here. Yeah, but it's the heavy. audio. It's definitely heavier than them. Yeah. But the main thing is that yes, it's a dual dynamic driver IEM as well, and we tuned it very dangerously. There's a lot of bass in there, but also at the same time, a lot of people have also. They don't. Some of them don't like the fact that a lot of my tunings are very safe, which I get. So in which case, here's your chance to buy a very not so safe tuning. Okay, the Monolith. That's gonna come out in? The Monolith would be sometime after Chinese New Year, which would be about March, April. March, April. Okay, I see. Then after that, we have the Cypher, Project Cypher. Okay, Not project at that point. I haven't heard of this one before. Later you can try it out. Yeah. I don't. Okay, Yeah. okay. So that's our most affordable Crane Ear release. So that one will retail at hopefully $99 US. And yeah, that one will be after the Monolith. I can't share too much about it because it's still quite far away from launch and I don't want to spoil the surprise Okay. too much. But look out for that as well. Okay. I do still say that Monolith is kind of not my type. Yeah, so that's the problem with dangerous tunings, right? It's Yeah, that I it's guess. dangerous for a reason. Some people just don't like it. But at the same time, some people love it and they love it so much that they think everything else is not worth it anymore. Yeah, people got their preferences. It's Yeah. fine, I guess. That's why safe tunings are good in general market, where you can just kind of recommend a safe tuning to someone and they can kind of like it or they won't hate it. But the problem with dangerous tuning is love or hate. There's no in between. Okay. Anything else? Well, that's all I guess. Thank you for your time, Vin. Jadi gini, gue dari tadi tuh nge-subtitling. Oke, gue coba-coba nge-subtitling blablabla dan gue translate ke Indo. Jir, makan waktu banget ini. Dan gue rasa kedepannya gue bakal nge-hire orang buat khusus nge-subtitling dan nge-translate blablabla. Jadi ntar kedepannya nggak ada dulu nggak ada dulu translate habis ini. Kelamaan anjing, kelamaan banget goblok. Udah gitu aja.
Still using the Q11. Thank you very much. So what's the tune in this? Sorry? What's the tune? The tuning? Yeah, the tuning. We call it it's similar to the Daybreak. Oh. Like a mini version of the Daybreak. Okay. I would say the Daybreak is a bit too safe, but yeah, Yeah, this is another one, a very safe tuning. a very safe tuning. Okay. So most people would be okay with it. I'm not going to say they're probably not going to love it or hate it. But also that's I think such a tuning is needed in the market. You need something where it's if someone say I don't know what I like, then you can always show them. Here you go. Here's the cipher, or here's the Daybreak. And Okay. you can kind of like calibrate from there. Do you like? Are you into like mouse? Mice, not recently. no. Okay. I actually, I'm an old man. Okay, I don't Okay. have the reflexes to Okay. play all these FPSs anymore. Because I because still rock a Death Adder That- V2. V2 really? The V3 is already come out like a couple years ago. I know, but like I said, I'm just an old man. I can't keep up with the kids anymore. I I'm see. playing Battlefield 6 and I'm just like planting a flag somewhere and just like, alright, just sit Oh, there yeah. for like 5 hours. Oh my god, the camper. Oh my god. The what do you call it? The veteran dad. The what? The veteran dad gameplay. Okay, let me try this. So. Okay, I forgot to say that from what I remember, the Daybreak. There's one good thing about Daybreak is vocals. What about this one? This one would have the vocals slightly pulled back to be more flat, but a lot of people would consider this like a more relaxing listen. More relaxing listen. Okay. Okay. I'll see. But it's very similar tuning wise. I'm not saying like it's a big difference. It's like just a little bit pulled back. Okay. So 9 USD. 99. Okay, 9 USD. That's fighting actually. That's fighting your Truetir 02. Sorry? That's fighting the Truetir 02. Price wise. Not really. True 02 is at 65. Kind of expensive here, dude. Not 65. I do not see 6 or 7 And there. there's 65 USD and then there's 99 USD. It's like quite far apart. Okay, so probably like 1.5 mil-ish, this thing. Let me think about it. Maybe a bit more. Yeah. 1.6, 1.7. The Indonesian rupees situation is insane. Yes. Yeah. Good luck. Yeah. Okay, let me try this. What do you recommend? Like what kind of music? Whatever you like. Okay. Anything. Okay, because it's safe. Yeah, it's safe. Okay. If it's the monolith, I'll be like, yeah, like EDM or something. I don't know. Lagu yang paling ngetren, yang lagi ngetren dulu. So the vocals are quite recessed, and it's kind of missing the charm of Daybreak, I guess. The vocal charm of the Daybreak. Because for me, what sells me the Daybreak was the vocals. Because everything else is kind of safe for me. Yeah, that is fine. So, do you have any thought? Okay. Sure. I do get it because definitely relative to the Daybreak, the Cypher has the upper mids slightly pulled back. But that's also because some people think that the upper mids on the Daybreak is a bit too much. So there is like you can't please everyone. Yeah. I want to even with a safe tuning, you cannot please everyone. So I understand where you're coming from, where it's like, yeah, it loses a bit of that vocal forwardness. But some people have also criticized the Daybreak for that vocal forwardness. Yeah. So I understand it's like I please you and then I offend someone else. I please Yeah. that person, I offend you. Okay. It's very difficult to have that balance of like safe tuning. But the idea of safe tuning is not that it pleases everyone, but that no one is gonna hate it. Do you hate it? Do you hate this? I do not hate it. Yes. It's just that I wish that this has a little bit more like those vocal sparks, you would say. Right. Yeah. In which case, you can get the Daybreak. See, it's all about options. You don't like this one, then this other one does it for you. Then get that other one. Okay. I see. But I do like the metas though. Yes, that one. Well, we are working on it. I think I promised at some point that I will do a cheap version of the meta. And we are still R&Ding on that, but that will probably be like a 2027 project. Okay. Yeah. Okay, one more. Eventually, Yeah. At some point. Yeah. One more thing about this thing.
Indonesians like gimmicks. I This know, is- I know. Which is why, guess what? You can just buy the Daybreak, and we have that gimmick. You know, like the you can exchange the 3.5 to like 4.4 bell. Like Indonesians love that. Yeah, buy Daybreak. Just by daybreak. Yeah, you want that gimmick? Pay for it. You gotta pay for it. I mean, it's true. Have you ever heard of, let's say, a 1.5 mil IEM with interchangeable connections? Aria? Aria's 1.5 mil. Aria 2. Yes. Oh, does it have interchangeable? Okay. Yeah. That's why I like. don't Okay, drop- buy Aria instead. Oh really? Oh damn! Oh damn! I mean, to me, it's like if you only care about that, Gimmicks, yeah. like I can't and I don't have it, obviously don't buy from me, right? Okay. But if you care about other things that obviously that I can provide for you, then you get me. I'm a reasonable person. Okay. It's like you tell me like I like chicken. It's like, sorry, I only have beef. What do you want me to do? Oh damn! That's What do you want me based. to do? This man is based. That's good. Okay, I guess. Thank you for your time, Clint. No problem. Thanks for dropping by. Thanks for supporting the booth. Yep, the boot is very good. Yeah. Try some stuff. There's also the metas, which I like. Try but don't buy. Cannot buy. You cannot buy the metas. That's so sad about it. But that's good. Okay, let's go. Do you have anything to say to my like very small channel viewers? I guess. Buy dust. Oh, still buy dust. Still buy dust. Buy every single Green Ear. But really, thank you so much for your support. Please continue to support me as well as my new brand, our new ventures. And hopefully you can see bigger and greater things from us. Well, hopefully. Hopefully. Yeah. Excuse me. Hello. From what I heard, this is a new brand. Sorry. No, actually this one is around from 2012. Oh, 2020. Yes, for quite a while already. Oh. But what happened is that we recently refreshed our product lineup with the Project M. Project M. Yes, Project M, this one is the one Oh. you're using. Oh, okay. I see. So this is, we refreshed our project lineup with this one. So today we are presenting our new flagship to everybody. Yes. So fun fact, this is the first time the complete version has been shown to anyone. It hasn't even been shown in Singapore, which is our home country. So yeah, Jakarta is the first time we are showing the complete version of it. Yeah. Oh, okay. I see. Yep. It's called the Ventura. It's a single DD. Yeah, because like for me, I haven't heard of the brand Ventura before. Like, The brand is Dita. oh, Dita. Oh, the Dita. Yeah, actually, I haven't heard of it. I'm sorry. It's alright, no worries at Yeah. all. I mean, that's why you want to come and get known, you know? Yeah. This is why it's good to have like coming to events like this. Yeah. You can know some new brands, I guess you would say. Yes. Okay. So the last time we were here in 2018. So long time ago. Oh, We haven't 2018. been here for so many years ago. Oh, okay, I see. Okay, what is that? Would you like to try or? Oh yeah, I would like to try it. So 4.4 okay with you? 4.4 is okay. Wait a sec, where's my... Oh, there's this. Here you go. What ear tip size do you use? I usually medium to large. Medium to large. Okay. And this one is stock should be alright with you. Okay. So, I forgot, what is this called again? Ventura. Ventura. Oh, this is the name, engineered for space. What a bold statement. Okay, let's try it, okay? Let me try it. Please, go ahead. Okay, I would say, like from like just holding it and putting it in my ear, it feels expensive. Okay, it feels well luxurious, I would say. Yeah. Okay. You did. I mean, that's why the tagline is engineered for space. So Yeah, that is what the space. I see. Yeah. I didn't expect the sound stage to be that big for an IEM. It really does sound like a headphone, you'd say. Our company pretty much only makes single dynamic drivers. This one is our only hybrid. Yep. So for this particular one, actually at the back of the driver, we have 4 chambers attached to it. So what happens is that the sound wave have even more space to develop.
as compared to just within the chassis itself. Yeah. So what this does is that it helps to simulate any sort of sonic environment. For example, if you're in a chapel, or you're in a jazz bar, or you're in a concert hall, it can imitate all of those sonic environments very, very well. So the reason why I call it Ventura is also because it's supposed to evoke a sense of adventure, supposed to be able to bring you back to all these environments where all these tracks were recorded in. Yeah. I see. Jadi ini IEM-nya bisa dibilang cukup fokus sama soundstage ya. Dia punya 4 chamber separate, jadi dia bisa bilang develop suaranya guys lebih lanjut. Jadi biar bisa rasanya tuh imersif bisa dibilang. Nah ini sebenarnya buat gue ya. Ini kalau misalnya ini tuh cukup tertarik kalau misalnya lu suka field recording. Buat gue lumayan menarik kalau misalnya lu tipe orang yang suka field recording karena lu bisa aja denger field recording dari orang lain dan itu bakal imersif banget. Itu doang sih masalahnya. Okay, I do have a problem with it where the vocals is a bit too sibilant, I would say. Yeah, like the S is so strong. It's not like hurting, but like you can hear it's like the S is loud. So one thing good about it is how highly personalizable it is, because one of the biggest issues we had during the design phase of the Ventura is people's treble sensitivities. Yes. Because treble is such a personal preference, right? Yeah. Some people like a lot. Actually in Jakarta they seem to like the treble, but in most other places they don't like so much treble. So actually the reason why it comes with stockier tips is the final type E is because this is a medium sort of ball that's not too large and not too small. For people who don't enjoy treble so much, we recommend a more narrow ball. For people who enjoy treble more, we recommend a wider ball as well. You can try ear tips such as the Asla Setna Fit Max. That will help reduce the treble so much and probably suit your needs a bit better. Oke, jadi kalau misalnya kalau lu kayak gua nggak gitu suka treble, lu bisa pakai ear tips. What do you recommend when using the when I Asla Setna Fit Asla? Setna Fit. Oh, the Asla Setna Fit Max. Max. Asla Setna Fit Max. Kalau misalnya nggak gitu suka treble bisa dibilang ya. Yeah, because I guess I would say I'm quite treble sensitive when compared to like other people. That's why I almost tried the Asla Setna Fit because of the ASMR gimmick. They would say, Yes. So here's the thing. So if you are the type of person that is very treble sensitive, you should get more Asla Setna Fit Max. They will help you tame treble a lot, and you can enjoy a lot of earphones a lot better. The thing with very high resolution earphones is that they tend to be a bit brighter anyway. So for you, those ear tips will suit your needs absolutely very well. Oke, kayaknya itu special note buat gue sendiri kayaknya. Abis ini beli Asla Setna Fit. Terus terang gue sebenarnya cukup tertarik sama Asla Setna Fit karena gimmick ASMR sama sempat dipromosin sama beberapa ASMR ya. Karena kan gue nonton JP ya. Asla is Japanese, right? It's a Korean brand. Oh ya, Korean brand. Oh, ya kemarin itu sempat dipromosin sama ASMR Jepang gitu. Jadi ya begitulah. Actually, okay. Do you have any other things that's quite interesting? So if you don't enjoy treble so much, I would definitely recommend the Mechas for you. So Mechas is very good at the bass, the mids, and the sub bass. Oh, I like Yes. that. So I like mids. there's very interesting textures, and of course that means that the treble is a bit less emphasized. Yeah. So if you have time, you can try this as well. Let me change to a 4.4 for you. So we also have a interchangeable plug. Yeah. Okay. Ini gimmick bagi orang-orang Indonesia yang suka nih. Gimmick 4.4 balance bisa diganti ke 3.5 mm ya. Indonesians love the gimmick. Yeah. So actually we were the first one to do it. Oh. I think 2016. Oh yeah. I see. Yes, we have the patent for it. Oh, you have a patent for it. Oh, that's cool. Yeah. Thank you so much. I see. Yeah, for me, I would like a little bit more details in the instruments. You would say. Now, for me, the bass. Well, for me, it's a little bit too much because I'm mostly a neutral head-ish. I'm not really a bass head. Yeah, it's generally safe. I definitely understand. It's Yeah, smoother, smooth. more It's smooth. relaxed. Yeah, it's relaxed. I would say
if you just want to chill out, I would say just get this. It's Yes. cool. How much is this? This one, if I am not wrong, it's 14 million rupiah. 14 million rupiah. Yes. Okay, so actually, it's fighting the IE 600. Okay, that's actually it's kind of compatible actually, because that's also like kind of chill, kind of mellow. Yeah, I guess. Yeah. So it's quite a different flavor from actually the Yeah, rest of our lineup. yeah. I get it. The bass is for me maybe because of the bass. It's a bit large. The bass is a bit large. The separation is not as much as I like it to be. Especially not if you're coming from this one. Oh, Yes. maybe because I Especially just not if you're coming from this one. Yeah. Maybe I just heard because I just heard the Ventura. Maybe I don't know. Yeah. This is a bad one to start with. True. Yeah. Maybe. Yeah. That's a good thing. Ventura is quite good. It's unique, I guess, because of the soundstage for an IEM. Because, well, it's headphone size. Yes. Yeah. The like the HD 600 and HD 650. How much is the Ventura? Ventura is gonna be 4.8k USD. Oh, that's around maybe 80 million. What? 80 million. Oh, I forgot the inflation. Oh my god, that's so bad. Yes. So our current product lineup is anywhere from 2.7 million to 80 million. Oh shit. Yes. That is a bad price to like compete. Inflation, eh? Yeah. Oh my god. Definitely is on the high side. Yeah. 80 mil. Yeah. Well, good luck with. Actually, I haven't tried this too. What is this though? Okay, so this one is the Project M, and then after that, this one is the Prelude. So the Prelude is our 2.7 million. This one is our entry level, also single dynamic driver. So if you are gonna try both of this one, okay, this one is high on the trebles. So I'd say this one be a little bit careful, but you can try this one first. This one actually comes with its own DAC M dongle. Oh. Yeah. So you can give it a try with this one, or of course you can try it just with the 3.5. Yeah. I'll try with the dongle then. I would say that there's a certain charm to the bass. I don't know what's about the bass. What should I say? It's kind of smooth-ish the bass, I would say, with a little bit of a treble spice. Yeah, I would say. Yeah, the treble is a bit spicy. Yeah, well, I'm a treble sensitive, so yeah, it's a bit spicy, but there's something about the lower end. I kind of like the lower end of things like the bass, and it's charming in a way. I don't know what to say. I think one thing that is good about this one is that for its price range, it's actually very well separated. Yeah. Yeah, Yeah. for its price. Yeah. Let's not compare it to this one. Yeah. So this is our last one that we have brought today. It's called the Project M. This one is even spicier on the treble end, but it's very, very well known outside for how airy it is. So these two have actually been doing quite well in Indonesia. Yeah. Yeah, I would say that beside the separation, there's also soundstage. Yes. Yeah, which is good. Yeah, So I feel like the imaging in this price range, this one does pretty well. Last one. Okay, let me try this. Hopefully, I won't die. This one. It's just focus on the higher trebles though. Yes. I think that's the problem. It just focuses on one thing only, probably, yeah. Separation and what do you call it? Soundstage is good. Okay. So this one has a double buff for trebles because this one has a full range dynamic driver together with a BA for the trebles. So the trebles are gonna be extra emphasized. It has those like what do you call it? BA treble-ish. Yes. Yeah, the BA treble. I would say. Yeah. It's not my thing. I completely I'm sorry. understand. Yeah, I'm sorry. It's No, not my I knew it already. I was telling you this one is gonna be spicy. Yeah. Yeah. But yeah, well, hopefully you can find someone that
that likes that. But Yes, like, plenty of people do, thankfully. Yeah. Because like I guess you would say like okay, it focus on the treble, it's good at the treble, but for everything else it's kind of recessed. Like for the bass, especially instruments and vocals. I don't know why, but like usually like treble focus IEMs is good with like vocals but like for this one the vocals are kind of missing, like it's missing something. I don't know what. Like from the yeah, I don't know. That's fine, totally. I think everyone's ears are shaped differently, and it's only fair that everyone listens to everything that's different. Yeah. Oh, okay. Yep. Yeah. Well, thank you for your time. I'm gonna go around and check out something else. Yeah. Well, thank you. Yep. Yeah. Izin coba ini dulu lah, Monarch Mark IV dulu ini, masih baru ya. Saya cobain apa dulu ya yang lumayan enak? Monarch, lupa. Banyak soalnya Monarch juga sekarang ya. Oke, ini coba Monarch. Oke, bentar. Udah kita. Oh, udah lap ya? Udah. Oke. Kalau saya aman. Mantap. Oke. Oke. Seperti biasa ya, kalau misalnya Monarch, mau Monarch mana aja pasti gede banget ya. Ini ada switch apa ini ya mau nanya? Apanya? Ini ada kayak semacam switch ini? Ya, switch ini modenya mode normal. Kalau kita switch ke arah warna gold, itu dia bass boost-nya. Oh, ada bass boost. I see. Ya, Monarch apa? T-Audio emang karakteristiknya besar sekali ini. Coba deh ya. Oh, sama mau nanya juga, ini Monarch Mark IV ini jatuh. Mau nanya, Monarch Mark II ini apa? Mark IV ini karakteristiknya apa ya kira-kira? Kalau karakteristik mending lebih bagusnya. Cobain dulu, nanti kalau udah cobain, kalau saya bilangin dan kesukses. Oke, benar juga. Oke. Kita cobain Monarch Mark IV ini baru launching berarti ya Mark IV ya ini. Oke. Apakah udah dijual kah ini Monarch Mark IV? Udah ya? Ini produknya. Oh, bisa langsung beli ya? Oke. Langsung coba aja. Ini impresi pertama ini bagus. Langsung dengar lagu pertama ini bagus ini. Tanpa ngomong. Oke, bagus ini. Ini yang tanpa switch boost ya? Saya kurang suka bass masalahnya. Oh, berarti yang normal berarti yang Iya, saya mendingan normal. Sabar. Coba saya dengerin lagi bentar. Itu warna biru apa tuh, Bang? Ini hampir endgame ini buat gue ya. Karena permasalahan gue cuma satu doang di treble. Tapi treble kan bisa diatur ya sama ear tip, tinggal ganti ear tips doang yang lebih cocok lah bisa dibilang. Asla Setna ear tips sama Max ya. Oke lah, gue bisa bilang ini cukup endgame ini. Karena untuk dari kualitas gue bisa bilang oke sih, maksud kualitas audio cukup detail dan segala, cukup kebuka gitu. Buat sebuah IEM ya, bisa dibilang buat sebuah IEM. Dia separasinya bagus, dia soundstage-nya bagus dan segala. Hampir nggak ada yang bisa dibilangin, I guess. Nggak bisa dibilang jelek. Mungkin dari sisi mungkin ada beberapa banget, sangat dikit suara yang gue pikir kayak oke, kalau misalnya ini lebih jelas sedikit bakal lebih magical gitu bisa gue bilang. Tapi ingat, gue orangnya suka instrumen, gue orangnya suka vokal, dan midnya tuh gue sangat penting. Di mana ini tuh kuat bagian mid dan separasinya, jadi ya mantap sih, bisa gue bilang bagus ini salah satu bisa jadi end game gue ini kalau misalnya Monarch Mark IV ini bagus. Cuman gue penasaran ya ntar kalau misalnya pakai Setna Asla bisa kayak apa ya ntar lah palingan gue cobain.
Nah, gua dulu kalau nggak salah pernah cobain T Audio apa namanya Mark II atau Mark ada yang lain juga lah T Audio. Terus habis itu lumayan maksud gua. Kan gua pikir bass boostnya bakal parah, enggak gitu. Oke, gini, dia tambah bass, tapi jelas detailnya bakal kurang. Dimana gue nggak suka itu, jadi gue bakal coba lagi pakai, gue tutup ya bassnya, coba bassnya gue hilangin. Oh, ya. Jadi dia detailnya buat gue, maksudnya lebih keluar lah ya, lebih keluar, nggak bloated gitu, suara instrumennya, suara vokalnya lebih balance. Cuma tetap dia punya bagian treble, bagian vokalnya sedikit terlalu tinggi dikit aja. Kurangin apa di EQ, kurangin 1 dB cukup harusnya ini. Enak tuh. First impression dari Hype 4, gue kan nggak pernah cobain Hype 4 ya. Dia aman loh tuningannya. Buat gue ya tuningannya cukup aman. Dia treble yang nggak nusuk, nggak apa, semuanya aman. Basic, maksudnya kayak ini dailyable. Ya gitu ya. Shit, tiap kali gue ganti IEM terus gue nggak dengerin lagu, gue rasa lapar anjing, what the fuck. Sedih banget. Gini guys, kalau misalnya lu pada nggak tahu, sebagai reviewer IEM, lu harus dengerin musik yang rata-rata mirip semua. Karena apa namanya, biar konsisten gitu lah. Kalau misalnya lu cobain lagu yang baru, tiba-tiba lagu tersebut enak, bisa aja karena lu belum pernah denger lagu itu. Ataupun refreshing lagu itu. Jadi dari tadi gue pakainya lagu yang mirip-mirip semua, yang sama-sama semua generally. Karena ya sebagai basis gitu loh, basis tuh. Ini semua juga dengar kan lagu ini. Gue tahu semua pada dengar lagu ini. Anjing. Lagi ada apa ya di belakang kok tiba-tiba rame. Gue dari tadi ngetes. Lagi ada undian ya? Lagi ada undian atau apa ya deh? Kriterianya apa? Buat oh. Dari Intium ya. Waduh. Menarik nih. Gue lagi cobain aja ya masalahnya. Ini enak juga, ini enak. Oke, ini Duno apa ini? Ini Duno bentar ya. Ini juga dailyable ini. Duno Ito. Ini aman banget buat gua tuningannya. Journey semuanya aman sih generally. Ya generally aman. Duno Ito. Ini Duno Ito berapaan ya? 3.209.000. Oh lumayan maksudnya buat. Oh. Ini harga diskon atau harga apa? Itu masih harga normal. 3 juta berapa? 3.290.000. Oh 3.290 ini. Oke lumayan ini buat segitu harganya. Monoton gak lu? Naik ke atas dikit gitu. Pegel ya? Oke, ini Kiwi Ears. Nah, nggak cocok. Kurang ini beda sendiri ini. Beda karena ini bassnya lebih gede dari ini. Iya. Di sub bassnya tapi. Iya, jadi terlalu mendem jadinya. Ya kalau memang suka yang agak-agak lepas tuh kayak ambilnya paling sih Zigat. Oh iya, gue masih belum cobain dulu Zigat ntar abis ini. Buat artis guys, Camellia, nonton apa dengerin lebih banyak guys kan dari Camellia. Rame ya? Ini kayaknya nggak selama ini deh. Kenapa harus nge-zoom sampai kayak gitu? Eve apa Eve terserah ngomong apa fanfare instrumen ini bagus banget coba kalau misalnya buat apa namanya instrumental gitu nggak tau gue suka banget kayak gue denger ini pakai Sundara wah shit Sundara aja loh yang harga segitu enak banget. Namanya adalah Fajar Imansyah. Fajar Imansyah.
Namanya Antonius HS. Antonius HS. Polo juga. Jual di warteg. Oke, jadi ini apa? Dunu apa? Kiwi ears apa? Kiwi ears septet. Soft. Septek. Ini adalah kiwi ears septek. Ini tuh ayam planar yang semi open back. Cukup unik ya. Biasa tuh gimana ya, kiwi ears gak terkenal sama planarnya. Oke, dia butuh power yang lebih gede ini. Cukup. Hampir segede headphone. Cuy. Ini salah satu yang membuat gua kenal Ado. Sampai sekarang salah satu musik yang gua paling suka anjir. Sayangnya banyak yang lupain ini lagu anjir. Bagus banget anjing, Kinbakusei. Well, acaranya sepertinya sudah selesai. Gua tidak memenangkan hadiah undian. Sayang sekali. Tapi ya, hoki congrats lah buat yang sudah selesai gitu ya. Apa aja? Apa lo mau? Oke, jadi anyways sudah selesai ini acaranya. Ini kira-kira jam berapa ya nih? Sabar, boleh dulu. Ini kira-kira jam pas banget jam 7 ya. Berarti udah pada beres-beres jam 7 biasa tuh. Ya semuanya udah pada beres-beres. Pada telat gitu ya bisa dibilang. Wow, ya, tepuk tangan. Jam 7 udah pada beres-beres, semarannya udah pada beres-beres jam 7. Gue sebenarnya pengen cobain Moondrop, cuman maaf ya. Monarch Mark 4 tuh menarik banget, jadi gue akhirnya kesini dulu. Dan akhirnya ya gue coba-cobain dulu, ntar mungkin gue ke CSI lagi. Gue ke CSI, lebih tepatnya ke STS Senayan ya, jadi gue cobain yang lain-lain juga gitu. Anyways, gue kan tidak menggunakan undian, sangat disayangkan buat gue, tapi ya congrats lah buat yang menang. Udah gitu doang sih, I guess. Kita lagi mau ya pulang sambil makan lah. Gimana menurut lo? Mau makan apa abis ini? Mau makan itu? Hah? Lo tau gue goblok? Tahu diri dikit. Lo mau foto sini gue yang ngerekam, ah? Mau? Anyways, udahlah, kita paling mau TW pulang, mau makan. Dan ya udah gitu aja, guys. Ayo. Oke, lo tau gak apa? Kayak videonya gue sampai di sini aja karena ini kepanjangan terus terang ya. Jadi gue dibahas audio tuh cukup lama dan akhirnya sampai tutup. Gue nggak sempet ke tempat lain-lain lagi. Nah ini sedikit self note buat gue sendiri ke depannya. Gue kayaknya kalau misalnya bikin video begini, ada acara kayak gini, gue palingan lebih sering interview, lebih sering ngomong-ngomong sama orang-orang di sekitar situ, ya. Cari tahu apa aja produk yang baru keluar, ada produk apa yang pengen ditonjolin dan segala gitu ya, daripada gue kasih first impression, I guess bisa dibilang ya. Karena kelamaan. Terus terang, ini gue liatin gue nyobain ngetes dan first impression blablabla. Damn, lama anjing. Kayak gue lama banget gitu loh, I guess. Makanya sampai ini berapa lama ini, sejaman gitu ya. Anyways, kedepannya gue bakal lebih sering interview, lebih sering nanya-nanya sana-sini, dan lebih nge-explore lah tempatnya, lebih ngasih lihat ada apa aja di sini, ada apa aja yang baru, dan ya ada produk apa aja guys yang bisa dicobain. Paling gitu aja kedepannya ya. Oke. Lumayan seru, terus terang. Gue gak kepikiran, gini, ini pertama kali gue bikin video begini. Ada interviewnya semacam gitu, makanya interview gue bisa dibilang gak gitu bagus ya. Jadi ya, gue berharap sih kedepannya bisa lebih bagus, oke? Dan itu aja sih. Gue juga sempat cobain beberapa yang bisa gue bilang bagus, oke? Gue
gue nggak kepikiran Kiwi Ears bakal bagus sekarang, karena dulu tuh tuningan Kiwi Ears buat gue kurang gimana gitu ya. Sekarang udah bagus, I guess. Di audio selalu bagus buat gue, cuman ada kekurangan sana sini, kelebihan sana sini kadang-kadang di audio. Ziggard juga rata-rata bagus semua gitu. Sayangnya gue nggak sempet cobain Soft Ears baru keluarin produk baru, nggak gue cobain sayangnya. Pengen sih ntar. Ada juga beberapa produk Moondrop yang belum gue cobain. Yang baru-baru ada headphone, seinget gue ada satu headphone, satu IEM, sama yang apa namanya Space Travel 2 Ultra belum cobain gue, karena itu planar, kayak Space Travel 2 cuman planar. Gue juga sebenarnya pengen cobain Mocha gitu ya, karena ya Mocha itu bisa dibilang mana ya Mocha ya Mocha I guess. Oh ya, sama satu lagi, gue kayaknya bakal ini deh, bakal minta autograph ke depannya gitu ya. Bakal seru. Ntar gue palingan minta autograph sama FP. Ini kalau misalnya lihat ya, kayak sejenis fountain pen biar sedikit lebih asik dikit gitu loh. Oh, di papi ada siapa aja ini gitu kan, buat kenang-kenangan lah di masa depan gitu. Paling kayak gitu aja. Gue ke depannya tuh mungkin akan nge-review beberapa produk dulu. Gue Tanshimbani ada, tapi kayak gini yang lucu sama Tanshimbani ini. Ini Tanshimbani sempet kecuci. Oke. Jadi di berapa lama gimana ya? Sehari 2 hari dia sempet mendem suaranya sampai gua kayak burn in dikit gitu loh ya, sampai airnya mungkin semuanya keluar. Atau gimana gitu, nggak tahu. Tapi masih enak sekarang Tanshimbani. Jadi palingan ntar gue review itu lagi, atau enggak gue coba lagi apakah ini Tanshimbani suaranya sama yang udah kerendam, udah kecuci sama yang belum kecuci gitu ya. Nah, gue kan udah bilang juga gue punya masih belum review keyboard, udah jadi sebenarnya scriptnya, cuman gue belum sempat review aja. Terus habis itu ini udah Oyen, udah Space Travel 2 ya, yang bisa gue bilang ini update-nya lumayan bagus. Karena sekarang udah magnetnya lebih kuat ini ya, kayak oh shit, masih keluar, cuman kayak lebih kuat lah ya, lebih kuat. Magnetnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Suaranya pun buat gua lebih enak lah ya, bisa dibilang. Sama sekarang lebih keras, jadi lebih enak. Gimana ngomongnya? Volumenya bisa lebih keras lah ya, karena kan dulu tuh gua ada masalah volumenya tuh kecilan kadang-kadang gitu. Udah gitu dong sih, palingan. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan gitu aja. Thank you, bye-bye.